Last week, we started working on adjectives like these. You remember how to use them, don't you? スイカですよ。いただきます。おいしいですか？ええ、おいしいです。おいしいですか？ええ、おいしいです。スイカ。おいしかったですか？ええ、おいしかったです。おいしかったですか？ええ、おいしかったです。面白いですか？ええ、面白いです。面白いですか？ええ、面白いです。どうもありがとうございました。どういたしまして。面白かったですか？はい、面白かったです。面白かったですか？はい、面白かったです。いかがですか？とても気持ちいいです。いかがですか？とても気持ちいいです。いかがでしたか？とても気持ちよかったです。いかがでしたか？とても気持ちよかったです。Did you understand what was happening? いかがですか？とても気持ちいいです。Here you heard Sugihara-san ask Mine-san how he likes the massage treatment he's getting, and then you heard his reply, which means, it feels good. いかがでしたか？とても気持ちよかったです。And here, Kaiho-san asked him his impression of the treatment after it was over, and he replied that it had felt good. The adjective "e," meaning good, has only the present form, so we must use yoi, which has the same meaning, in making other forms such as the past. That is why we find the word yokatta here. Well, while we're at it, let's practice answering questions like those Sugihara-san and Kaiho-san just asked. いかがでしたか？いかがでしたか？ Mine-san seems to think that it felt good. Go ahead and answer in his place. いかがでしたか？気持ちよかったです。気持ちよかったです。とても気持ちよかったです。It seems to have really felt good, so it's all right to put in totemo if you like. 面白いですか？面白いですか？ Kaiho-san is nodding at this question. You answer for him. 面白いですか？はい、とても面白いです。はい、とても面白いです。Was your answer right? Now, try answering for Sugihara-san. おいしいですか？ Judging from the way she's shaking her head, she doesn't seem to think it's good. Oops, we haven't learned how to answer this kind of question in the negative yet, have we?
Let's let Sugihara-san go ahead and answer, and you pay attention to what she says. 美味しいですか？いいえ、美味しくありません。いいえ、美味しくありません。Ah, that's how to use an adjective with a negative. Listen to the question and answer again. 美味しいですか？いいえ、美味しくありません。美味しいですか？いいえ、美味しくありません。At the beginning of the answer, you heard the word iie, which means no. Let's look more closely at the part which comes after iie. A is the affirmative answer, meaning it's good. And B is the negative answer that we've just started learning. Of course, it means it's not good. Let's see what its structure is. To make the negative form of an adjective, drop the final I from the plain form and add ku, followed by arimasen. Taking oishi as an example, to get the negative, we change the final syllable from I to ku, giving oishiku, and then add arimasen. Let's try making the negative form of some other adjectives. How about the adjective that means interesting? If we change the final I to ku and add arimasen, this is what we get, the negative form meaning it's not interesting. 面白くありません。面白くありません。面白いですか？いいえ、面白くありません。Next, let's find out how to form the negative of the adjective meaning good. The negative of I, like its past, is formed from yoi, so we drop the final I and add on ku and arimasen. 気持ちよくありません。気持ちよくありません。気持ちいいですか？いいえ、気持ちよくありません。Do you understand now how to form the negative of adjectives? Then let's try forming the negative of the following words. First of all, here's the adjective meaning hot. How should you form its negative? 暑くありません。暑くありません。Next, this adjective means high or expensive. What do you think its negative is? 高くありません。高くありません。Next, try this adjective meaning difficult. That shouldn't be difficult by now. 難しくありません。難しくありません。Now, let's watch two little scenes in which the adjectives we've just practiced on are used.「難しいですか？」いいえ、そんなに難しくありませんよ。わあ、素晴らしい。いかがですか？素晴らしいですね。でも値段が。いいえ、そんなに高くありません。わあ、高い。高いです。いいえ、そんなに高くありません。いいえ、高いです。いいえ、高くありません。いいえ、高いです。高くありません。高いです。高くありません。高いです。ああ。
Could you guess what they were saying? When he was asked if it was difficult to separate the links of the puzzle ring, Kaiho-san answered like this. No, it's not that hard. Sonnani is always used with a negative and means that something is not so much as that. In the second scene, Sugihara-san hinted that the price of the diamond ring must be quite high, but the clerk answered, no, it's not all that expensive. This reply also contains sonnani, doesn't it? Sonnani is used very often, so remember it and try to put it to use. Let's watch these two scenes once more.難しいですか？いいえ、そんなに難しくありませんよ。わあ、素晴らしい。いかがですか？素晴らしいですね。でも値段が。いいえ、そんなに高くありません。わあ、高い。高いです。いいえ、そんなに高くありません。いいえ、高いです。いいえ、高くありません。いいえ、高いです。高くありません。高いです。高くありません。高いです。ああ。灯籠。